Agionrio makarinya koromga juang machigne chendo ni mar Migago kabende endari ka par kod ang'wen dwe no mar 9/2022 seche 20 kende nyaka ne piny Kenya bedgi jatend piny Kenya mar abich mano kanyo William Ruto abire no chao modio chieng no manyoro nyakoromga juang oganda jo Kenya pod medo mana golo pachi kaluwore gi geno magen go kotenre kod singo mano gol gi chen gi kweth mar Kenya Kwanza kabende koro giketo wangi ging'iye ni to be gibiro chopo kare waiko ni mago to gi mathoth to mokwongo wang'iye thuond weche. This afternoon, I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal. Jong'ad bucha auchiel mag doho mar Ayuagra chamo muma kawuono bang' rito puotho margi kuom higni 3. Osuru pattern ne dhi kama. Ok en pattern makoro ing'eyo no osuru mwachoko kaka kaunti ma Homa Bay en pesa di. Chakre kawuono kuom ndalo 15 mabiro onge osuru mibro choki. Governor ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ochungo choko mar osuru kuom ndalo 15 ka ochako chenro mar joyuto mar kaunti e yor osuru. Hali ya njaa kwa kaunti ya Meru kidogo iko mbaya kwa sababu katika kila sub county kuna watu ambao wanaonekana wameathirika. Oro koro daro jodak moko kendo rocho chenro mag some gwenge ma Meru kod Samburu. Machini ya koromga juange chendo ni bethulo matudri kod walayo marote machoke na ria deka uchiel nonono kabende wantiere mbui RAMOGI TV abeni nyalo weche gi achiel ka achiel mano kanyo Facebook nyiswa pachi kotenre gi mago mwaikoni e chendo ni mar Migago machiegni nyinga Lydia Okeyo. Doho en achiel kuom migepe manyo jatend piny manyien William Ruto omiyo ng'ama male kinde mano chako telo. Opogre kod singo mar medo menda madro milion 3 higa ka higa e chendo mar doho. Ruto bende nyochopo singo ne mapodho jong'ad bura auchiel mano chwal nyingi kod duol mochung' ne weche doho JSC. Jong'ad buche kata joyal bucha auchiel go mag doho mar Ayuagra gin ngire George Ngugi, Agri Muchelule, George Odunga, Weldon Korir, Evans Makori kod Judith Omangi. Ne walgi kod duol mar JSC higni 3 mokalo. Kata kamano, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okopodhogi mondo gidonji apisi. Odiochieng' ma kawuono nyakoromga juang jong'ad bura auchiel go chamo muma e kar jot ma jatend piny Kenya e buore Nairobi. Kodhi nyake dho Adnam Chumbi Governor Abdul Swamad mano kanyo Governor ma Mombasa Sharif Nasir bende ikore ne chamo muma kendo chendo makamano dhi nyime boma ma Mombasa. Nasir en Governor mar 2 ma Mombasa tok Hassan Joho mano tiyo kuom higni 10. Nasir no yango bero weche mag ohala kadho Adnam Chumbi e kind singo mamoko mag jolo chumi kod dongruok mar kaunti no ma Mombasa. To kapodwan mane kaunti na Mombasa nyakoromga juang paro medo wuok mopogore kaluwore gi chik ma jatend piny Kenya William Ruto mano golo madwaro ni chendo duto magolo sike wath Mombasa mane itimo Naivasha mondo mikoro oduok Mombasa. Moko kuom jodak ma Mombasa koni chik mano golo no geto duoko chenro mag ohala masani odok chien Mombasa ka joma moko to duoko wacho ni chendo no pod okoromo duogo ohala e county no. Joma moko to koni kabeto chik mano onego gol en neno ni pinje duto matiyo gi Mombasa onego bed gi apise mag port kata ya port Mombasa ma ok e pinje gi wuon. Opportunity jo Uganda gitimo documentation from Uganda. Jo Rwanda timo from Rwanda. Tanzania timo from Tanzania. Mano onge effect. Gimo konyo mago onge. Jo wach ni ya single bill of entry manene sirikal ma Kenya plus other East Africa community no create or cancel. Do miyo jitije mang'eny sana e Mombasa port. To ka onge mano jitije bedo matek. Berne en kama ni koro tije bro duogo Mombasa. Jowa manyocha kare gi olor bro yudo kare tich. To kendo utewa ma joma nyocha timo ohala magudi konde nindo welo. Kane biro ka fato mzigo gi wala bro de kama kawaida.
to kuma koro pod ok wang'eyo ni idhi tim nade kar transport loche mang'eny opak nikech clearing nyocha ikawogi e SGR titero kocha. Koro kowacho ni oduoge Mombasa to jo transport gi wakia ni dhi timore nade. Onyiswa anyisa yo moriere kaka okele Mombasa kod kaka odhi konyo jopiny ma kawaida. But port mar Mombasa kuma ong'e mar mzigo makata joma nyocha wuok pinje maoko kabiro kawo mzikegi ka nyocha kelonwa ohala Mombasa ka. To mano be ka town nyocha gerre. Koro wasiwasi marwa en ni kaka jopiny dry port ma Naivasha manokaw pes jopiny modhi ogergo kucho. Idwa nokaw port no duog ka. Penjo koro en ni offices mane ni kocha cha. Idhi wege aweya gibeda beda kamano kosi botim gi nade. Mane penjo na maduong' ma pod chando chunya. Nikech pesa jopiny notiyo kacha mogero offices go to nitie joma bende ni kanyo mane tegemea kanyo. Koro penjo wani bro bedo nade. Mane ma pod wang'iyo mondo mi wang'iya ni to denya bedo ni debed ni jatend piny ne wacho mar morowa koso wacho no dhi timo adier. Kamachiel nyakoro Migago boma ma Nairobi obedo namba 5 e pinje man kod jomoko madongo e pinje mag Afrika. Report manyien manogol gi kambi more boma ma London miluongo ni Henley and Partners nyiso ni piny Kenya ni kod ji maromo 5,000 man kod mwandu maromo $1 milion kadhi malo kata shillings $120,000. Report no bende nyiso ni boma ma Nairobi ni kod ji 240 ma mwandu gi romo shillings $10,000,000 kadhi malo kod ji 11 man kod mwandu maromo shillings $100,000 gi wiye. Kamano Nairobi pod onge jamoko man kod dola maromo $1 billion kadhi mbele. To kwadhi nyake kaunti ma Homa Bay nyakoro Migago piny owacho mar kaunti ma Homa Bay ochungo chenro mag choko osuru kuom ndalo 15 mabiro kendo ogolo chik mar nono gige tich mag apisas ma ochung ne choko osuru e kaunti no. Jotije ma ochoko osuru koro inono masinde gi mag tich ahinya to mago mag ng'ado tiko e kinde ma gijuogo johala. Chenro mar choko osuru e chirni kod kuonde ohala mamoko e kaunti no ok bidhi nyime kuom ndalo 15 mabiro chakre kawuono. Ma en achiel kuom yorego mag gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochako mar yawo chenro mag choko osuru e kaunti no ka bende nyochuogo kamiti mar ji 13 mabiro rango kaka chenro mar choko osuru osebedo kadhi nyime kod manyo riekni manyalo tego osuru ma ichoko e kaunti no. Waneno ka osuru pattern ne dhi kama ok en pattern ma koro ing'eyo no osuru mwachoko kaka kaunti ma Homa Bay en pesa di. Kaluwore gi pattern ma dhi kamani to kendo osuru dok piny makoro kinyal ng'eyo no osuru ok choke koso dhi kuma nade. Mane momiyo kawuono wabiro kendo wawacho weche mwawacho gi ni mokwongo chakre kawuono kuom ndalo 15 mabiro onge osuru mibro choki e Homa Bay ka. Waketo gimiluongo ni tax holiday. Wakwayo ni jochoko osuru, wawacho ni jochoko osuru mang'eny gin joma beyo matiyo tijgi maber kaka dwarore. To nitie mamoko makoro joma richo makar mondo gichoko osuru mondo giter ne sirikal to gichoko osuru to gibarogo. Wakwayo ni jochoko osuru te kochopo tich adek to ng'ato ka ng'ato bi gi gigene mag tich o report ne chief officer mar finance e headquarter ka. Waketo komiti mabe asefulo nyinggi ma iluongo ni revenue task force mwadwa ni indalogi ong'inwa ni ere gima timore wacho osuru ni to bendo ere kaka inyalo rie wacho osuru ni. Osuru owinjo bed ni kwagolo to at least to get back the services momiyo wachulo ushuru. Talking here in the last regime, services have been so poor and we questioned severally nito mwachulo ushuru ni kwang'iyo the cleanliness mag chirni wa, kwang'iyo the lighting system mag chirni wa, tiyudo ka they are so poor. Omiyo wako erokamano maduong' ni kaber to chenro mano chako no obed chenro moiriere tir.
Kwaya kaunti no mahoma be wadhi nyaka kaunti ma Migori kama kaunti ma Migori oketo tenge milion 9.5 mar nyiewo geche manyien ne migepe duto apare kaunti no. Mae itimo kaluwore kod ywak moko kuom apisa mag kaunti no ni ok ginyal chwalo tije gi kaluwore kod onge mag geche. Jatend migawo mar omenda kaunti no Roselyn Otieno nowacho ni omenda go biro nyiewo geche ne jedito e migepe go. Omedo ni thoth geche mag kaunti no kethore kendo nitiere kuonde loso geche kama moko to ok nyal kata tiyo chuth. Roselyn bende omedo ni omenda machielo maromo milion 3 idhi keti ne migepe go mar bero kendo loso geche mondo otiek wach mar geche budhe garaj kaluwore kod gope. We have budgeted about 95 million to purchase new vehicles for our CC members who are getting on board very soon. And we also want to let you know that we have several vehicles that are stuck at the garages, and we have budgeted for every department about 2.5 to 3 million each for maintenance of these vehicles. So we want to ensure that in due time we shall be able to assess them and repair those that are repairable. Those which are not repairable, we shall dispose them according to the Asset and Disposal Act. We are already in the process of procuring these vehicles, and I know within a month or so the vehicles will all be here. Every department has budgeted for about 8 million. The governor's office, of course, has budgeted for about 15 million for his car. Kwa mwekoro tuangada urenyaka e chiro madaraja 2 e kaunti ma Kisii kama jotend chiro sebedo kod yuarwok. Crispino Otieno miyo walere wi yuarwok mar jotend chiro gonya koromoga juanka bende koro wadwanu watudre kode achiel kachiel koya e kaunti no ma Kisii nyiswa ni to ginang'o gini madhi mbele. Riona de Crispina ne yo makare kenda geno ni winjo wa bende yo makare chiro madaraja 2 osebedo olalo mar ohala ne joma thoth ahinya Crispin kaluwore ni mwandu ma uso kanyo chiro no gin mwandu ma oniang kendo mwandu go mang'eny makwan gini malo mokalo kendo yuarwok koro wawinjo ni dhi mbele kanyo nyiswa ni to en yuarwok aina mane tang'o gini matimore chiro madaraja 2. Awinjo yo makare Lydia kaine studio county ni Kisii chiro mar daraja 2 en achiel kuom chiro kata chiche madongo e Thurka kae number 3 motelo ne number 3 koluwo chiro ma Kibuye mantiere Kisumu kaachiel gi mar Gikomba mantiere Nairobi. Omiyo odiochieng' ma kawuono ne yuarwa kowuok e chiro no kama moko kuom jogo ma uso e chiro no owacho ni ok giikore ne yiero ma onego bed ni ichano odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni gin kaka ging'eyo jotelo ma ochung' ne chiro no ibro yier tok ka gavana osedonjore e wach mag yiero mo onego bed ni timore odiochieng' ma kawuono kendo giwacho ni onge ng'ano mo nyisogi ni yiero idhi timo odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni jogo mano bedo ni ne gin jotelo mano yier igni 3 mokalo nyalo paro ni yiero ma daraja 2 onego bed ni timo tok igni 3 kata kamano jogo manyicho yier igni 3 mokalo telo margi nyicho rumo kendo yiero onego bed ni timore e kinde mane itimo yiero maduong' e Thurka kata kamano mano nokotimore. Omiyo wach mano wuok ni idhi tim yiero mar jo ohala e gwenge kata e chiro no mar daraja 2 en wach mano mako ng'eny gi kod buok kendo miyo gikwayo gavana ma county ni ma Kisii mano Simba Arati donjre wach no mondo mi kik jogo ma giluongo ni cartel rochre kod weche mag ohala madhi nyime e gwenge kata e chiro no mar daraja 2 mantiere e boma ni ma Kisii. Omiyo wadwani mondo winjne jogo ma waloso godo odiochieng' ma okinyi ma kawuono giwacho ng'a kaluwore kod yuarruok masani okwako chiro no okinyi ma kawuono. Shida ni ile wale waliokuwa uongozini term yao imeisha, walikuwa ni miaka 3, constitution vile nasema ni miaka 3, baada ya miaka 3 uchaguzi unafanywa. Lakini tuliwaambia before wafanye uchaguzi wawache kwanza governor ajipange ndio warudi wafanye uchaguzi kama governor ashamaliza. So tunamuomba governor wetu Simba Arati akimaliza shughuli zote za kupanga maneno yote ya county arudi hapa afanye uchaguzi yeye mwenyewe ukue wa haki na usawa. Kwa sababu tulisema hakuna maana ya kuleta shortcut ya kutumia delegates
kila memba wa daraja mbili mwenye anafanya biashara soko apige kura, hiyo ni haki yake. Lakini kwa wakati huu sioni kama kuna uwazi juu mwenye anaenda kuchaguliwa hatumjui. Wenye wanauliza hiyo uongozi hatuwajui. Sasa watachaguliwaje na sisi kama wafanyabiashara hatuwajui? Walipitaje kwa watu wenye kufanya biashara wakasema tunatafuta uongozi? Kwa hivyo hakuna uwazi kwenye hii uongozi yenye unatafutwa leo juu tunasema gavana wetu Simba Arati wakati alichaguliwa alisema kila kitu kinatakikana kiwe na uwazi katika kufanya biashara, kufanya mambo yote ya county. Hawa wengine wako nyuma yangu hata hawajui kuna uchaguzi leo. Mnajua? Hawajui. So hii vitu rais alikataa. Hii vitu ya kukaa kwa maofisi na kupanga viti alafu natuletea watu mnatuambia mmeleta huyu na huyu na huyu na huyu imeisha. Makatel hiyo vitu yao tumekuja hapa kuambia makatel hivi. Rais alisema atadili na makatel. Kako winjo no mago gin jo hala daraja chiro mar daraja mbili ka gin nyiso ichwang margi kod chenro mano keti mar yiero odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyalo paro daraja mbili bende en chiro no manigi jo ohala moingo 5,000. Gin jo ohala mang'eny, moko wuok e kaunti ma Kisii, moko wuok nyaka e kaunti ma jirani, kaunti mokiewo gi Kisii, mano kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Migori kod kaunti no ma Nyamira. Kata kamano ang' ne watem manyo jogo kata jotelo mane oketo yiero mondo otimre odiochieng' ma kawuono ni gin giwacho ang'o e wi ywaruok ma koro wuok e chiro no mar daraja mbili, kendo ne nyis jowinjo wa gino ma giwacho kaluwore kod ywaruok mar telo e chiro no e weche manyien ma biro mbele kanyo. Lydia. Erokamano ahinya Crispin, awinjo makae to kapok awe idhi nyiswa ni to bende chenro mar uso kod nyiewo bin no chochni bin tiere rochruok koso en to dhi mbele kaka pile. Chiro mar daraja mbili en chiro mabet ga chieng' wuok tich kendo chieng' tich ang'wen. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ne waneno ka weche mag uso ne dhi mana nyime yo makare mopogore gi wach mar ywaruok, kendo ne giwacho ni gigo duto te nitie yo makare. Kata kamano yiero ema ok giikore ne odiochieng' ma kawuono. Wabiro neno ni odiochieng' ma chieng' chiro weche biro chalo nade kaluwore kod ywaruok masani omuoch e chiro no mar daraja mbili. Nya Crispin koya e county no ma Kisii nyakoro Mgajwang' mano kanyo Crispin komya waler kotudre kod kara ywaruok mabende wawinjo ni otimre kanyo e chenro no kara mane chiro no ma daraja mbili. Kara kamano nyakoro Mgajwang' en thuolo mabende koro injo bed ni wakawo yo matin kata kamano ng'e joga mabende osebedo ka tudre kod wa studio ka aneno ka ochwalo Oteu Samuel Oyucho kantiere seme wacho ni Ramogi TV yo makare. Josephat Woodley Galo Chieng' menane ni kanyo wacho ni nitiere Kenyatta Hospital iketo mana wang'i Ramogi TV chenro ni mar Migago. Aneno kanyo ka Orua Tai majority leader wacho kanyo ni owuok Kuyoma Kubonga, kendo en bende wacho kanyo ni Ramogi TV wacho ni sirikand Kenya Kwanza ni koro wageno ni mondo koro duoknwa nengo mar ngima piny nengo bende koro ridre ahinya, kendo jopiny bende medo yudo hinyruok kaluwore gi nengo mar gigo bende koro idhe pacho ka. Aneno kanyo ka bende Lisha Omondi ka wuok Rongai gwenge ma Ole Kasasi wacho kanyo ni en bende oketo mana wang'e chendo ni mar Migago. Aneno kanyo Johnson Ongoro mar Nyangesa wacho kanyo ni en bende entiere ka kodwa. Kaneno kanyo bende Besije kaya doho kana giduto gacho ni keto mana wangi Ramogi TV nyakora Mgajwang' medikete mana kachwal no otemagi ariyo 3 nono na namba wa marote machoka bende wantiere mbui Ramogi TV nyiso pachi kolore gi magi mabende ineno odiochieng' ni makawuono. Waduogo bang' thuolo machoka kata kamano nyakora Mgajwang' anatere nyaka county ma Kisumu kamano wang'e weche motendre kod tuo mar sickle cell anemia bende go tachi alwora mar Namlolwe kete mana ka Ramogi TV nikech waduogo bang' dakika machuok. Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore.
Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'e chendo ni wadhi mbele gi weche manyien kama idoni aluora ma Nyanza thoro bedo kod kwan mamalo mar ji mantiere kod tuo mar remo midendo ni sickle cell anemia. Kenya osegoyo kenge mag menyo tuo ni ka higa mokalo kaunti ma Kisumu noyango senta mar chiwo thieth ne nyithindo. To kata kamano rito jotuo to pod en ting' mapek mokalo. Senta Dhiambo loso kod moko kuom jonyuol manoyuoro e klinika odiochiengni ma kawuono kabende wadwani watudre kode achiel kachiel koya e kaunti no ma Kisumu. Millicent ageno ni riyo makare Kisumu ni nade nyiswani to chenro dhi nade ahinya kotudre koda chenro no mabende ni ng'iyo go weche go marito kana jotuo kana mana mar ng'iyo weche go mag tuo mar sickle cell anemia e kaunti no ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kaendi e klinik mar nyithindo. Kisumu kaendi wariyo maber kendo kaka kanyakora moga jwang' ma osebedo kaluwo chenrowa dweni kaka wang'eyo ni en dwe mabende iketo kenge mar kedo kata thiro tuono eri mar sickle cell. Wasebedo kwa kelonegi mathoth kotenore kod tuoni ka bende juma mokalo nwachako kod joma dongo mabende ngimagi gisedak ka gikedo kod tuoni. To odiochieng' ma kawuono wadwani bende wamed kelonegi puonj kotenore kod nyathi matin chakre seche ma otimne menyo ma kisungu dendo ni screening koyude kod tuoni mar sickle cell anemia. Nyaka bedni kaka inyal rite, yedhe mowinjo miye, ngimane mondo mi odaga ming'a e ngimane. Magi moko bende wadwaro kelo nukwaloso kod jonyuol mabende ni kod nyithindogi gi achiel kuom jalno mabende otrado kod jonyuolgi kendo loso kodgi ka bende gingeko weche matindo tindo mopogore opogore kotenore kod pek magikale kod gigo mowinjo gitim ka irito nyithindo kod gik mowinjore kik tim. Ka okaloso mang'eny okon mga jwang' ageno ni ka in kod wechendo ni tidhi puonjori mathoth kotenore kod tuo mar sickle cell kuom nyithindo matindo chakre nyuol nyaka ka gidongo e ngimagi mapile pile. Ang' nyachak kod janyuol kapok abiro iri Anas mondo mi lernwa ni to achiel kaka en achiel kuom janyuol mabende nyathine nitie kod sickle cell. Nyalo lerowa ni to pek mane mukadhe ahinya to sama oyud ni nyathini ni kod sickle cell. Gikwayo munyalo
unyalo bedo godo ne piny owacho mondo mi onyal konyo unyal neno kaka umedo rito nyithindu gi daga minga e piny ka nikech nitie joma oketo gani tuo ni samoro koyud kod nyathini to en tuo ma nyathi ok nyal chango kata ok onya dak aminga ineno ni mano nyathi ma kori kwano ne mana ndalo to wito ngima ni nyalo wacho ang'o machiegni kichako gi nyingi. Ani luonga ni Judith Olo. Nyathina oyud gi sickle cell kane jadweche 5 to challenge moneno maduong' kabisa korka thieth mar sickle cell seche moko kidhi manyo nyathi yudo ka yedhe moko onge e pharmacy to en yath ma nyathi onego bed ni muonyo odiochieng' to nengo be samoro momowa kidhi duka ka duka uso gi nengo ne to nyathi onego bed ni muonyo gi pile ka pile koro mane kama onene challenge. Koro nyalo ng'ato mana matin ngimare sani nyathini osechopo igadi to iserado gi pek maromo nade ka challenge achiel kuom challenge misewacho no be nitie kwayo monyalo chwalo nyime ne sirikal mondo konywe. Gikonywa kata ka yedhe go nitie kaka onyalo gibedo kuond moko minyamiwa gi kata mana nono. Asiyudo ka challenge mabe nitie en remo lal pile pile nyathi rembe duogo piny kaka koro marano noyude gi sickle cell kenje dweche 5 sani enje dweche 8 osemede remo di 5 to mano bisa challenge koro ka onyalo yudo siptende yani kata kuonde minyalo mo yedhe go no nyalo konyowa mang'eny mostly yath moro nitie kani hydroxyurea tije tek kod palodrin. Pero kama na nyama chiegni in be nyalo ngeko mana matin kotenore kod chenro machal gi mano. Rokamano iluonga ni Immaculate Andere an gi nyathi ma ja sickle cell from 6 months and now she's 3 years. Challenge mwayudo en ni nitie yath ma gitiyogo iluongo ni palodrin and palodrin ni iyude pataben 30 bob to samoro idhi manye tiyudo koonge obiro by order and hydroxyurea alafu yudo ka nyathi en matuore pile pile sate in hospital transport nyaki many kode thieth koro mago challenges ma wayudo. Koro advice mane minyalo miyo jonyuol weteni ma bende ni kod nyithindo nikech aneno kaka kawuono en odiochieng' ma bende nyithindo machal gi meku gi ikele klinik mondo mi daktari okonyu ng'iyogi kaka ngimagi dhi ka bende gik monyiso no tim kaka owinjo ritu udhigo nyime. Gima nyalo wacho ne jonyuol wetena en ni odwaro chuny to onego ibed machiegni gi daktari ahinya nikech mane koro kaka nyasachi mar ariyo sami bet gi daktari obro nyisi ni nyathini onego irite kama. Anyalo wacho ni kimiyo nyathi ma ja sickle cell chiemo timiye yedhe nego obro bet ibo yudo ni anyuola ibro wach ni nyathini ok bidongo obro tho to anyalo wacho ni en miriambo nikech anyalo wacho ni from 3 months 6 months nyaka sani ongima en kata ng'ama kodhi school ok inyal ng'eyo ni en ja sickle cell koro anyiso mana jonyuol ni en chuny gi chiwruok bedo motegno tibedo gi daktari machiegni. Pero kama na enya mana kaka nase singo nunya bro duogo ire kwago kode mbaka mathoth nikech nitie gigo mawinjo ganda ong'e kotenore kod tuo mar sickle cell anemia ni kuon nyithindo matindo. So as the nurse to the caregivers just want you to explain a little bit what should be done the moment a child has been diagnosed with sickle cell anemia from 0 age or let's say 3 months or any age to the moment that now the parent needs to start taking care of them. What should they do and what should they not do? The don'ts and do's for a sickler of sickle cell anemia. Thank you. Okay. Thank you. As I said before, my name is Beatrice Ontita. I'm the in charge of the pediatric department. About sickle cell, I can say once diagnosed, the most important thing is hydration. Yeah, anytime these children, they should be well hydrated. Because when there is dehydration, the sickles come together and then that is how we get the crisis. Yeah, because they have to come all the time when they have crisis so that we can sort it out. 2, they need to have their medication. Just as she said, I get a little doluo. As she said, there is a challenge in getting medication, especially hydroxyurea and palodrin. And yet we keep telling them that they should give their children medication as prescribed. So that's a big challenge, but I hope that the government will come in to assist our mothers so that they can also have hope. As you can see, she said, like, if she thinks that her child will die, but the child looks healthy. So there's hope, there's still hope
that if we do these things as advised, if we get the medication, if the government comes in to subsidize the NHIF for these drugs to be cheaper so that they can be able to afford. Another thing they need to know is that they need to give nutrition, a balanced diet, because mostly the complications of sickle cell is anemia. And anemia comes as a result of maybe poor feeding. So they also need to have that good nutrition. They also need to be supported because actually they are here in and out of hospital. They have to come for follow-up care even if the child is not sick, so that they can also get a refill of the drugs. And yet they don't have the transport, you see. So that's why I call upon the government to see how it can take care of these mothers who are having chronic illnesses in the family. And if I can repeat the first point I gave the last time, psychological care. They really need psychological counseling because they may feel that it's a burden, it is an abandonment. But no, it's not abandonment. This is genetical. Let nobody cheat you that your child has been bewitched. All it's because you came from with abandonment from your home where you came from. We should know that this is something that is genetical. So I also embrace that we do genetical counseling so that we can save future lives. Thank you. What are the don'ts for the caregivers or the mothers or the parents? The don'ts I can say, do not stay at home when you're supposed to come for review. Don't say that I've already given this medication enough. I don't think I want to give more. Yeah, it is continuous. It's lifelong. So please don't say this dose is over, so I'm not going to give another dose. Yeah, those are the don'ts I can say. And then the infection part of it. If a child is sick at home, is having a running nose, is having a cough, do not stay at home and say, I'll go next week. Yeah, because we need to intervene early so that this child can be helped before the infection picks up, because their immunity is also low. Mana kamano Lydia, mano moko kuom puonj mabende wamedo yudo kotenore kod tuo mar sickle cell anemia kata tuo remo kuom nyithindo mabende kionge penjo moro amora to ang' ni yiena mondo awey idhi nyime kod kelo weche manyien matuche gwengwa koni gi koni mondo wanwe wadhi nyime kod medo choko wechegi wamed fuono matut kotenore kod tuo ni kuom nyithindo kendo kaka inyal geng'e kendo inyal thire mondo nyithindo onyal rito yo makare odaga ming'a. Lydia. Erokamano nya Millicent koya e kaunti no ma Kisumu kono luwa na weche motudre kod thieth ahinya to motenore kod sickle cell anemia. Ageno ni pod ibro yango na weche go matuti kelnwa gi weche manyien odhiambo gi otieno. Erokamano Millicent. Koramogi kapod wadhi nyime gi weche go manyien pod wagoyo mana tache mago motenore kod thieth. Sirikand kaunti ma Siaya chano mar chiwo baraf manyasani mondo kony ute thieth mag level 4 rito maber ringre joma otho. Kanolose kinde mano limo thieth ma Bondo, Gavana ma Siaya James Orengo wacho ni gidwa kelo yore manyasani mag rito ringre mondo miyo konye lero kata keto ler e utego mag thieth. Orengo bende nokawo thuolo no mar singo ne jopiny ni obiro neno ni ute thieth duto e kaunti no ni kod yedhe moromo. Notene kod jaod bura ma Bondo, Gideon Chanda kod jatend od thieth ma Bondo Michael Oduor. I believe there are areas that we may not be doing very well as a facility, and some of those challenges we have mentioned one or two, and we welcome the new administration to even steer us further in terms of service delivery in the hospital. There's been a problem of water. There's a major problem of facilities in terms of the actual physical facilities. What we have here are more very temporary prefabs. A lot of it that were brought in because of the COVID. But we want to believe as you come in, this is a facility that kind of takes care of the entire region, the entire southern part of Siaya, both Bondo and Rieda sub-counties. We want to wish you well, and we want to believe that this is going to be a good beginning, and our communities are going to benefit
in a proper manner in terms of health. I've been told we only have 4 doctors. I think this facility will do better with about 15 doctors, seriously speaking. And also, as Dr. Chanda has said, in terms of facilities, we're grateful that there's an oxygen plant here. We're grateful there are equipment in the Department of Radiology and so on. But the bottom line is that we have to do better to provide a better working environment for the staff who work here, and also to be able to provide better services to the people and the patients who come here. Nyakoro kwa kayo tengi motendre kod mago mag thieth gi madhano koro wang'ie mago matimore aluora maro adhi nyaka county ma Homa Bay kama ber mar aluora en achiel kuom ting' mapek aluore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Mae momiyo jokanyo jiwo pith mar yiende kaka achiel kuom yorego mag reso lwasi. Odiochieng' ma kawuono chenro mar Plant Your Age timore Ndhiwa e county ma Homa Bay kendo atudo achiel kachiel gi jafwambo marwa Ali Abich mantiere county no ma Homa Bay gweng'go ma Ndhiwa onyiswa ni tang'ogi ni madhi mbele. Bende nyisa kanyo ni Ali in bende ni pidho yiende pidho adiare okinyi nyaka sechegi nyiswa ni to chenro dhi nade to usetimo nang'o nyaka sani. Erokamano Lydia, pod wago Arena Primary School kaendi kama mana kaka ne wacho chien kane wan achiel kachiel ka owuok kaendi ni chenro dhi nyime mar pidho yien otisi ni Plant Your Age. Ni ipidho yien kaluwore kod higa ma in godo. Kaunti ma Homa Bay kaendi achiel kuom kaunti gi koma osebedo katimo marach ahinya to kaluwore kod chenro mag pith yien emomiyo migepe mopogore mag piny owacho kaachiel kod mok mag piny owacho osebedo ka nywako lwedo kanyakla maneno ni chenro mar pith yien odhi makare mondo okony e rito alwora kaachiel kod bende neno ni yien bende okonyo kelo mwandu mopogore e kor gwenge mathuru kaendi. Bende kambi mar Royal Media Services achiel kuom jogwego mosebedo ka timo matek kaluwore kod jiwo wach mar pith yien e gwenge mag onagi kaachiel kod gwenge mamoko e pacho kaendi. Dida ka ok aketho sa an kaachiel an kod director ma ochung'ne jatatije e migawo mar piny owacho ma ong'ere ni Green Africa Foundation ma bende en achiel kuom migawo ma oloso chenro ma kawuono ma otisi ni Plant Your Age mondo ong'iswa ni to gin kaka migawo chenro mane ma gin go kata ang'o momiyo gikelo chenro mar Plant Your Age ne konyo rito alwora. You are live in Ramogi TV and you start by introducing yourself and maybe tell us why you decided to come up with this unique tree planting program dubbed Plant Your Age. Thank you very much. My name is John Kioli. I'm the Executive Director, Green Africa Foundation. We started this initiative in 2013 under the presidency of Honorable Mwai Kibaki. The whole idea of planting tree has to be attached to something tangible. So we are attaching it to your birthdays, we are attaching it to a reason, and the reason has to be good enough to make you plant more trees. As a country, we are suffering from tree cover challenges. Today, we came here in Homa Bay because Homa Bay, 74% of the people here are either in livestock, they're either in fisheries or agriculture. Up to date, Homa Bay County is not food sufficient. We are suffering from issues of climate change. One of the biggest things we can do about this is increase of forest cover. Today we have planted quite a number of trees and we have sensitized thousands of people. And the partnership we have seen here with the media, Ramogi, and also the students and other partners is that the rally on call is that we need to plant trees with a reason. So plant according to your age. If you are 20, plant age 20. So in your family, you can plant up to 100 trees in a rainy season. The second thing is that trees are going to give us fuel. But we need to know that trees cannot sustain the demand for fuel right now in Homa Bay County. So we need now to switch to other renewable sources of energy. One is we can have biogas digesters in homes because here there is a lot of livestock that give us manure. So this cow dung can be transformed to energy for cooking. The other thing is also tuned to solar so that we shift from paraffin lanterns. We shift from other fossil oils. As a country, we need to cut down 32% of our emissions. How can we do this? By planting trees, by switching to renewable energy and other sources
The other thing is we need to increase information about climate change. So Plant Your Age initiative is a minibus that is carrying a lot of weight in terms of climate change, renewable energy, and livelihoods creation that can change the livelihoods of Homa Bay County people and also the world in general. You talked about forest cover, and we are aware that Homa Bay County is among counties doing badly as far as tree planting is concerned. Maybe according to this program, do you intend to increase the tree cover in this county throughout this initiative that you are currently undertaking? Exactly. There is a potential here in Homa Bay County of increase of tree cover. One thing we have partnered with is government, the national government. It was here, the KFS was here. The Homa Bay County government was here. Partners who have planned to partner with us, move with us in different aspects. By this, we mean that we cannot do it as Green Africa alone. We are creating this youth you have seen here, the children here, to embed the issues of tree planting in their studies, so that beyond Green Africa Foundation, these children can transform Homa Bay County on their own. They can have the skills, they can have the motivation, and eventually double the tree cover in Homa Bay County. It is possible because Homa Bay County is blessed with a lot of rain. Why can't we transform even the little area we have in planting trees, which can give us fruits, which can give us oxygen, and more important, they can increase our livelihoods of the people here in Homa Bay County. I've seen students and members of the public today in today's event. Maybe after the exercise, how many tree seedlings are you going to distribute so that they can be planted in various communities around here? Today we are planting 1,800 seedlings, and this is significant to the people of Homa Bay County. And more important is that each child here will carry a seedling home and be able to plant a seedling in this school. What is significant is what message are these children going to take to their homes? What message are the parents who have come here are going to take to their homes? And this is a challenge also to the national government, to the county government, and other stakeholders, now to see how they can replicate this annually to double the tree cover in this country. Lydia, manone wagomba kachiel kod apisa mochune chenro mag pith yien kalure kod chenro mag nyime kaendi bende ng'eyo ni od fwambo mar Royal Media Services osebedo ka dhi nyime ka jiwo weche mag pith yien achiel kachiel an kod cluster manager marwa Charles Odhiambo ma bende osebedo ka keto wach mar pith yien e it oganda nagi mondo chenro mag pith yien odhi nyime e kor gwenge ma Kaluo kachiel kod piny mangima. Charles, chenro ni sebedo kidhigo nyime kaka mesa mar weche manyien Ramogi. Okang'e ni kawuono ni en ote mane minyalo miyo jogo masani koneno Ramogi TV to bende dwaro nitie mondo chenro no dhi nyime kuonde mamoko mondo chenro mag pith yien odhi nyime kaunti ma Homa Bay kod kuonde mamoko e piny Luo. Erokamano ahinya Ali, erokamano nyikwa Ramogi Jwang'. Ma en wuoth mosewuotho kuom kinde malach. Wuodhni ok wawuoth ni nitiere gimoro malichie. En wuoth mowuotho nikech nonro oseng'iso ni dhano nyalo loko ngimane kende owuon kaluwore gi kit ngima modago. Achiel kuom yore mabeyo mogik mag loko ngima en bede lwasi kata alwora makare, alwora man gi muya maler, alwora manie gi chiemo. Ali, achiel kuom gik momiyo ji negore e piny mangima en wach chiemo. To wayudo ni chiemo ni ka in gi lwasi makare, koth chwe sa mowinjore, muya nitie maber, to chiemo wanyalo ng'e ni tipuro karang'o tikeyo karang'o. Ka wanyalo timo magi to kata mana lwenje e udi, lwenje e kind oganda, lwenje e kind anyuola nyalo dok piny moloyo. Ka kipenjo to watime rondi mopogore. Wafwenyo ni yo maberie moloyo mar jiwo dhano mondo rit alwora en kikawo ting' ikete lwet ng'ato owuon. Emomiyo wang'ni koro wan gi idendo ni Plant Your Age Day, pidhi yien kaluwore gi hiki. Tiende ni kawo ting' kendi iwuon. Kitimo Ali tatimo to ng'ama chielo bo timo to ng'ama chielo bo timo. To wadhi bedo gi lokruok mwadwaro. Tabu maduong' ma wan go kaka oganda Ali mana mapiyo piyo en ni ji okawoga ni sirikal emochung'ne pidho yien. Koko miya kothi yien to kanyal pidho. Sirikal ok chiem Ali. Sirikal ok odich gi koth, in midich gi koth, in midich gi chiemo. Koro nyaka wakaw ting' wan wawegi mondo mi wane ni watimo ma. Ne wakwayo nikech nyocha ne jo Green Africa Foundation okwaya kanyalo bago nyasi ni. Emomiyo wan ka. Mae nyasi mar 4. Mokwongo notim Nairobi, mar 2 notim Makueni, mar 3 notim Kajiado, mae mar 4 makoro itimo Unga ka. Higa manyien tarik 14 dwe mar 9 ibiro chak itime kama chielo kendo. Kodhi mwapidho Unga ka bang'
ng'is ji kaka ipidho yien, kaka irito yien en ni ng'ato ka ng'ato man ka idhi mi yien nono kosepuonje kaka ipidhe. Ng'ato ka ng'ato man ka omi certificate. Mine moko ne aromo go to penja t-shirt. Tangisogi ni yien mimino duong' molo t-shirt nyalo kelo ni t-shirt mang'eny moloyo. So ng'ato ka ng'ato ma ka nyithi skul ma ka wachako chenro mar pith yien kochakore gi nyithindo matindo, wageno ni en lokruok mar paro mabiro kelo konyruok e alworawa. Charles Kapukawe, isebedo kiwuotho e tung Kenya mangima ok mana e piny luo ka kende ki idhiro wach mar pith yien kod rito alwora. Bende aneno ka counties wa 4 makaluo gik ma bende kwand yiende pone piny. Bende aneno ka kit puonjo ma ahinya to rete mantiere e Royal Media Services osebedo ka chiwo wach mar pith yien. Bende ka oganda onagi kedo bedo kod lokruok mar chako pith yien ma ok girit mondo ni sirkal ema miyogi kothe mag yien mondo gipidhi. Lokruok osebetie kata doko ni pod wan chien e Kenya ka. Chik dwaro kendo en gima nie katiba. Chik dwaro ni kwan atamalo 10 mar lowo ma Kenya ka obed gi yien. Tiende ni ka in gi lowo eka 10 ka ber tidwaro ni eka 1 nyaka bed gi yien. Ok ochuno ni nyaka ipidhe puodho, kata ipidhe mane chiel, kata ipidhe mane rangach, tiende ni eka 1. Okwan maber ahinya nikech king'iyo Homa Bay kae wan gi kwan atamalo 2.7 kende. Pod waremo kwan atamalo 7.3. Siaya mani marach moloyo gin chiegni kwan atamalo 0.79. Kaeto Kisumu en kwan atamalo 2.3. Migori aparo ni en kwan atamalo 2.5. To county ma Nyeri nigi yien kwan atamalo 47.8. Yien en pesa. Sama wuoye kodi ni Ali, wan pod watholo kuoro, pod warito sirikal. To nitiere gimiluongo ni climate change. Nitiere romo miluongo ni COP27 midhi tim Misri. Gidhi go kwano ni to yien ma in go luoko muya manie yamo maber marom nade. Kaeti chuli iluongo ni carbon credit. Koro ibiro chak chulo ji, tibiro winjo ka ji othurwa wacho ni o sirikal miyo mana jo Nyeri pesa, wan ok miwa. Ten nikech Nyeri sani gin gi yien kwan atamalo 47. Wan Homa Bay wan gi kwan atamalo 2.6. To pesa no ok en pesa midhi nang'o, en pesa miore simbi. Igo kwano ni koro gweng'u kaka unga ka. Un ji adi, carbon credit maru en adi, ng'ato ka ng'ato nigi yien marom nade, tioro ni pesa e simbi. Ji biro chiemo e wiwa to waling'. Lydia, chenro mar pith yien osebedo ka dhi nyime, to ote maduong' ma wanyalo wego joneno mag Ramogi TV gi Laksa biro sani en ni kaw ting' mar pidho yien en mana mari wuon, mok ni nyaka sirikal kata ng'ama chielo ochuni mar pidho yien, nikech yien kod weche mathoth manyalo konyo e loko ngima kaachiel kod bende konyo e alwora ma wantiendie. Wabiro dhi nyime koluwo chenro madhi nyime kaendi, kendo kochopo e weche manyien mabiro mbele kanyo endo wabiro kelo ne joneno mag Ramogi TV ni to gin weche mage mowuok kaendi kaluwore kod chenro mar pith yien masani koro dhi nyime skul primary mar Ina mantiere ka Churbura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay kaendi. Lydia. Erokamano Nyali Abich, to kata kamano pod inyisa kanyo ni ok inyisowa ni inti isepidho adi nyaka piny ru. Lydia, pod wadhi nyime kaendi, nitie yiende mang'eny kaendi, kendo kapok awuok kaendi abiro neno na apidho yiende moro mapar e skul kaendi, kamoko bamro wuogo mondo abi adhi apidhi kama dake mondo wakonye rito alwora. Lydia. Erokamano Nyali Abich. Gini pod imedo loso wachego kake singo kanyakoro moja kwaya e county no ma Homa Bay, waduog kae wang'iye nyaka mago matimore Tana River. Kamara wera moro ma jahigni 16 mawuok e gwenge mag Saka madoge county ma Tana River no wito ngimane kinde mano kwayo jamni. Mohamed Abdi Sambul noromo kod tho mare ala kaluora matana seche mane raw monje kowuok e bunge kamane raw no ne kwayoe, to no laura wera no kapo kunege. Kaluore kaka jodak wacho, raw no osebedo ka monjogi kendo osenego ji mang'eny ahinya, to moko bende osewito ngimagi, to kendo gidwaro ni duol mochung' ne le mar bunge one kaka ginyalo konyo wachno mondo raw kod le mamoko kika med nego jopiny. Gidwaro ni duol mar KWS mondo chul familia ma jogo mosewito ngimagi e yo machalo kamano. Wirani pod gin gilite kinde mabende pod giywago joheragi. Tunga mbuzi na sisi wawili tulikuwa tunakaa pale, tulikuwa tunapiga story. Ghafla mbuzi kataramuka pande hii. Sasa wale watatu walikuwa wametoka kurudisha ile mbuzi. Sasa wakati wameanza kutoka walikutana kiboko. Walipokutana kiboko sasa wakatawanyika wakakimbia. Kukimbia ghafla akamshika mmoja wetu, na wakati sisi tulitaramuka kule juu tukamkuta akiwa tayari ameshamshika.
Hiyo inamaanisha wakati wa ukame hawa wanyama wanakuja karibu na wanadamu ndio wapate malisho. Hivi sasa hii umeona mwenyewe ikiwa ako hapo karibu. Ako hapo ndani ya maji, lakini sio ameamua kijana ndani ya maji. Aliwa nje. Hata yeye sasa mchukue iko hapa. Nataka ipatikane evidence nzuri sana. Aliua nje ya watoto. Huyu ni yule alikula wakati ule Ramadhani, mzee anaitwa Ramadhani, akamjeruhi. Ni huyo mmoja. Wananchi wamejua ya kwamba huyu ndio yule ambaye sasa amekuwa mnyama. Mara nyingi unapata KWS, hii shirika ambaye inajiita KWS, wako pale kudefend wale wanyama. Sisi binadamu tumewacha mambo ya kuwinda wanyama, lakini sasa imegeuka ya kwamba wanyama ndo wanawinda binadamu. Kwa nini kuua mnyama iwe ni hatia na bado binadamu kuuliwa na mnyama isiwe ni hatia? Adwo Kenyake County Masia kumanyola manyathi majahigni abich manyocha onege yo mapoko fwenyore County Masia ya koro kwayo yudora tichgi. Ringre Jane Velma maja class adek mane some skund primar makirindo noyude bath yao moro Nyajaya kara yao mar Nyajaya mayudre bad bar Agulu sub location e karo bura malego usonga. Ringre Jane Velma wachore ni nigi ranyisi ni no bambe kendo de un Velma Polomond yuak ni tok ne ringre nyare yudre juma mokalo jogo mochungne arita kwe mabende timo nonro e wach nek mare poko miyo giduoko moramora kendo koni nonro mondo tim mapio kendo jogo mano timo maundugo omak kendo otwe. Era mar Udonga village edhora moro bulungo ni Nyajaya. Koro bang kanyo na ka sirikal no sechopo kanyo already na asan chief ma Udonga, asan chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kaning'iye chalo ng'amo bamba aito gideye kwayo na maduong' kuom sirikal akwaya kuyie konya uru mondo ayude ng'ama nonego miya pod en nyathi matin ojahigni 5 kende koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo mi oyude. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yero wenda manyien mar erokamano dina *461#. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Inimu bedo mara nyaka ching tapu. Ngomo miyo itimoga gik madhi wango iji. Bendi ng'eyo gik mani time nyasi nochwenyo jodala umaracha hinya. Asebedo kamanyo mich no toka yud. Mich mane? Mar tapki kose mar bihan? Mar tapki. Manusum! Ini timango, biana timango. Kamae kaka gik moko biro chalo. Biro timore mana kamae. Nyaka ching matapki biro duogo nina. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network.
Wache nyakona mga juang wange weche